will be solving. Let us first solve the 2 marks or 3 marks problems. Suppose if 2 points are given, a point 2 comma 2 comma 1 and another point b of 3 comma minus 4 comma 2. So as directly we can understand that these are in Cartesian coordinate system. You remember what is Cartesian coordinate system? What are the coordinates for this? What are the coordinates for Cartesian coordinate system? XYZ. It is x, y, z, correct? So now we have to find out, we have to obtain a vector. We have to obtain a vector from A to B. So how do we find out the vector from A to B? Generally, how do we write the equation for this A? Already ఇచ్చిన పాయింట్స్ ఈక్వేషన్ ఎలా రాస్తారు x y z కోఆర్డినేట్స్ లో ఉంది కదా సో we will write it as 2ax a బార్ కదా వెక్టర్ కనుక్కోవాల్సింది మనం సో 2ax plus 2ay plus az ఇది ఫస్ట్ ఏది దెన్ b బార్ ఇది అదే వెక్టర్ సో ఇక్కడ మనం రాసేది ఏంటి ఇలా రాస్తారు 3ax minus 4ay plus 2az. So like this we will be writing the equations first. Then we have to find out the vector moving from A to B. Ante A B bar kanukoవాలి. Ante it will be given as B bar minus A bar. This is for 2 marks or 3 marks. Generally they will be asking questions like this. So how do we write B minus A bar? 3 minus 2. First AX లను ఒక దగ్గర రాయాలి. So then plus minus 4 minus 2 ay plus 2 minus 1 az. So az we will be writing it like this. So how do we get the equation here? So how do we get the equation? What is the term we will be getting here? So ab bar will be, so this will be equal to ax minus 6ay minus 4 minus 2 no? So minus 6ay plus az. So this is the equation for AB bar. So we have got the vector from AB bar. Now suppose if I want to find out the unit vector. How do we find out the unit vector? Small a bar. What is the formula for this? So AB bar by modulus of AB bar. So AB bar at a direct equation directly we will write 6ay plus az. So this is divided by unit vector ఎలా రాస్తారు ఇక్కడ? This is root of 1 square plus minus 6 square plus 1 square. So what is the answer we will be getting is this one. So like this we will be getting the equation. Calculate this equation and we will be writing the equation like this. Okay, so this will be given as a unit vector. So direct గా formula ఒకటే వెక్టర్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నప్పుడు we will be taking like this. This is the formula for finding out the vector. This is the formula to find out the unit vector. ఇది నార్మల్ గా డిస్టెన్స్ వెక్టర్ అని కూడా పిలుస్తారు. Exam lo they will be asking you to find out the distance vector and the unit vector. So distance vector is AB bar. Suppose if they are asking us to find out from B to A. If they are asking us to find out from B to A, how do we write? ఎలా రాస్తారు? B నుంచి A వరకు కనుక్కోవాలనుకుంటే ఎలా రాస్తారు? B A bar రాయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఎలా రాస్తారు ఇది? A bar minus B bar. So all the time later letter with respect to the first letter. Like this we will be getting the equation. Am I clear with this? Yes, ma'am. Right. This is the general formula we will be writing in order to find out the distance vector and the unit vector. Okay. Now, so if you remember, we have got 3 types of coordinate systems. Isn't it? So first one is Cartesian, cylindrical, and the next one is, what's the third one? Spherical. So the coordinates are x, y, z. 3 coordinates are there. In cylindrical, what are the coordinates we have? R, phi, z, and spherical r, theta, phi. So x, y, z, all the 3 terms will be ranging from minus infinity to plus infinity. Remember this one. All the 3 x, y, z. Okay. When you're trying to find out the values for integration, we will get this. Now in this cylindrical coordinate system, r will be ranging from, it is ranging from 0 less than or equal to
infinity. Okay, it is distance, no radius, correct? We'll be getting from 0 to infinity only. Now the next one we have is the angle. Phi, it is ranging from 0 less than or equal to 2 pi. And I have mentioned already Z is the direction. So here also we have the direction. Here also we have the direction. So how do we get Z? So ranging from minus infinity to less than or equal to this one. Like this, we will be getting the equations for this. Now, same like that. So as I have mentioned in the classroom, phi is what? What is the phi angle called as? Hmm? What is the phi angle called as? Huh? Azimuth line. What is the range? 0 to 2 pi. So generally it is having the range. This is your azimuthal angle. Now we have another type of angle here. So again R is ranging from 0 to infinity here. Theta is ranging from 0 to pi. So this is called as your elevation angle. So whenever we are taking a sphere like this, to this side we will be taking it as a angle phi. When you're talking like this, only this side we will be taking it as theta, only the elevation part. Now again phi is ranging from 0 less than or equal to 2 pi. So like this we will be getting the ranges for all these three. The next type of questions you will, this is general basic thing you have to remember. So they will, in general they will be asking something like how to convert from one coordinate system to the other coordinate system. So what is the relation? We'll see that first. So these are the formulas you have to remember. ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుంటేనే మీరు ఈ కన్వర్షన్స్కి చేయడానికి ఉంటుంది 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. So this is how you convert, or it is a relationship between the Cartesian and the cylindrical coordinate system. So x is given by r cos phi. Remember these formulas now. So y is ranging from r sin phi, and z is given as z, because here also the axis is z axis, here also it is the z axis. So whatever the values we are having, will be directly getting like this. And when they are given, when they have given the cylindrical coordinate system and asking us to find out the Cartesian, we will be getting this one. Or in other case, vice versa. If they are asking us to find out the cylindrical, when they are giving the Cartesian ichi, cylindrical kanukovaలని kappudu ela rastaru? R is equal to root of x square plus y square. Then cylindrical kanukuntunnam kada, so it is phi is given by tan inverse of y by x, and then z is equal to z ikkada kuda. So these are the important formulas, or this is the relation which is showing the relation between the Cartesian and the cylindrical coordinate system. So ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను రాసే ఫార్ములాస్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. Then next we have is the spherical coordinate system. So మళ్ళీ స్పెరికల్ లో కూడా కార్టేషియన్, స్పెరికల్ టు కార్టేషియన్ అండ్ కార్టేషియన్ ఇచ్చి స్పెరికల్ కనుక్కోమని కూడా అడుగుతారు. Like this also we have to understand the formulas. Okay, so what I have given the ranges here, no? So remember these ranges. Don't forget this. Now we have to find out the relation between these two. So how do we find out the relation here? So we have to first talk about the Cartesian. అప్పుడెలా అనుకుంటారు? X is equal to r sin theta cos phi. Why am I writing in terms of two angles here? Because when we are talking about the spherical coordinate system, we have to talk both about the theta value and also about the phi value. That's why. So the next one we have is y. So this is given by r sin theta sin phi. Very simple formula. R అనేది కామన్ గా ఉంటుంది, sin theta వస్తుంది, ఇక్కడ cos phi, ఇక్కడ sin phi వస్తుంది. So then z is equal to r cos theta. So like this we will be getting the equations, and when they have given the spherical coordinates and asking us to find out the Cartesian coordinates, we will be using formulas like this. Suppose in the other case, ఇది కాకుండా if we are అంటే ఆల్రెడీ కార్టేషియన్ ఇచ్చి స్పెరికల్ కనుక్కోమన్నారు అనుకోండి, అంటే స్పెరికల్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ గివెన్ ద కార్టేషియన్ వాల్యూ. సో హౌ డు వి గెట్ r is equal to root of x square plus y square plus z square. So r is a radius with respect to all the three angles. No? Like this we will be getting. The next one, I'm writing all the formulas in single page, that's why I'm writing it here. So this will be equal to cos inverse of z by root of x square plus y square plus z square. And the last one we have is phi. ఇక్కడ కూడా వచ్చింది కదా phi వాల్యూ. ఒకసారి ఫార్ములా గుర్తు పెట్టుకుంటే అన్నిటికీ అది కామన్ గా ఉంటుంది.
Okay. So phi ఇక్కడ ఏమవుతుంది? It is again equal to tan inverse of y by x. So like this we will be finding out the relations. ఏది ఇచ్చినా దానికి ఇంకొకటి కనుక్కోవాలనుకుంటే we can use all these 12 formulas. It's the 3 plus 3 6, 3 plus 3 6. Totally 12 formulas are there here. ఇవన్నీ already we have solved some problems also, so don't worry. So for remember the formulas, we పెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్గా ఏంటి ఇక్కడ ఒక what are the ranges of all the three coordinate systems and also how to convert from one coordinate system into the coordinate system. Till here is it okay? Is it okay, ma'am? Yes. Respond. Yes, ma'am. Okay. Now I'll be solving some more different types of problems that previous past question papers lo unnadi kanni. So let us see a different procedure here. So they will ask sometimes like this: calculate the volume of a sphere of radius capital R using integration. That's all is the question. They did not mention అసలు ఇచ్చినవి ఏంటి ఎక్కడ వరకు ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు. సో ఇఫ్ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు we have to first understand what is the question given. What is the question given? Calculate the volume of a sphere. The volume of a sphere జనరల్గా మనం ఎలా రాస్తాము? So dv is equal to, this is the formula, r square sin theta dr d theta d phi. ఎందుకు ఇక్కడ స్పియర్ కదా అడిగిందంటే స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ వాడాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాల్యూమ్ కాబట్టి ఆల్ ద టర్మ్స్ వి విల్ బి గెటింగ్ ఆర్ స్క్వేర్ సైన్ థీటా ఆర్ వచ్చింది సైన్ థీటా వచ్చింది డి ఫై కూడా వచ్చింది. నౌ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ వాట్ ఈస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్. Directly in the question they have given that the radius value is r. And directly we can take the value or the r value is ranging from 0 to capital R. Maximum radius is r only, no? So minimum value అనేది ఏంటి మనకు r కున్న r range ఏంటి? R is ranging from 0 less than or equal to infinity ఇంతే కదా. Sorry. So r value is ranging from 0 to infinity. ఇంత మటుకి ఇంతే కదా వాల్యూ ఉండేది. సో మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత, మినిమం వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? జీరోనే. సో మాక్సిమం వాల్యూ దగ్గర ఎంత ఇచ్చారు? ఆర్ ఇచ్చారు. సో ఆర్ ఈస్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 0 to capital R. Now we have to go with the other integrations also. Now we have to know what are these terms. Theta and range ఎంత? Theta is what? Which angle is this? Elevation angle, correct? So elevation angle is ranging from 0 to pi. You remember this one. The next one we have is the azimuthal angle. It is called as phi. It is ranging from 0 to 2 pi. Now we know all the values. So directly we have to substitute and solve the equation for. So let us see how. We have to find out what. ఇక్కడ మనం ఇచ్చింది ఏంటి? డిఫరెన్షియల్ వాల్యూమ్. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ మనం రాసుకున్న ఏం ఈక్వేషన్? డిఫరెన్షియల్ వాల్యూమ్ కి. But we have to find out what? V, volume of the sphere. So it is a sphere కాబట్టి we are talking about three integrations. Three ranges ఉన్నాయి కదా మనకు already. So phi is ranging from 0 to 2 pi, theta is ranging from 0 to pi, r is ranging from 0 to capital R. So we know all the values here. Directly substitute the equation r square sin theta dr d theta d phi. So substitute 1 and 1 into this. So first let us substitute the value of నేను మొత్తం ఈక్వేషన్ ఇక్కడ పైన వాల్యూస్ రాయట్లేదు, ఫై థీటా అని రాశాను. బై డిఫాల్ట్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ ఇస్ ఇట్. సో హౌ డు వి సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వన్? ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి? r cube by 3, no? So it is ranging from 0 to capital R. So this becomes sin theta d theta into d phi. Now substitute the equation here. What will be getting? R cube by 3. Now substitute the second value here. మిగిలింది ఏంటి? ఇక్కడ ఫై రేంజ్ ఒకటి మిగులుతుంది. సో సైన్ థీటాకి ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి? మైనస్ కాస్ థీటా రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 0 to pi ఇంటూ d phi. ఇది మిగిలింది. సో d phi కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి ఇక్కడ. Are you able to follow? Yes. So r cube by 3 వచ్చేస్తుంది. So now this one, it is ranging from 0 to pi, no? So this is minus cos pi minus of
minus cos 0. It close అయిపోయింది. It is 0 to 2 pi. Now I'm substituting it for phi, no? So into d phi దీనికి ఇక్కడ రావాలి. So this becomes what? What is minus cos phi? Cos phi ఎంత? Cos phi ఎంతమ్మా? -1. So ఇది ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది. This is minus of -1, minus of -1. Cos 0 అంతేనా? -1 again. So this becomes ఇక్కడ ఏం వస్తుంది? 2 pi వస్తుంది. ఒకటి ఇదేంటి 2 pi కదా ఇక్కడ. d phi అంటే వాల్యూ ఎంత? So it is phi ranging from 0 to 2 pi. 0 వస్తే మొత్తం పోతుంది. 2 pi మాత్రం మిగులుతుంది ఇక్కడ. సో ఫైనల్గా మనకి ఇక్కడ వచ్చే ఆన్సర్ ఎంత? r3/3. ఇది ఎంత? -1. మైనస్ into మైనస్ ఇస్ ప్లస్ అయిందా? ఇక్కడ మైనస్ into మైనస్ ప్లస్. సో టోటల్ మిగిలింది ఎంత ఇక్కడ? 2 into 2 pi. సో ఇక్కడ 2 pi కదా వస్తుంది 5 వాల్యూ దగ్గర. Like this we will be getting. So final answer ఎంత వస్తుంది? 2 into 2 is 4. 4 pi r3/3. Is it clear? Yes or no? Yes, ma'am. Now, similarly, now try this one. I'm giving one more question for you. Try this. Try this. Last one question, last one. Calculate the surface area of a sphere. ఇందాక మనం చేసింది ఏంటి? It is for volume. Now we are trying to find out for the sphere of radius capital R by integration. Now you solve me and tell what is the answer. Formula ఏంటి? ఏంటమ్మా ఫార్ములా? ఏరియా ఆఫ్ స్పియర్ ఫార్ములా ఏంటి? R d theta d phi. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మరి. నేను ఇక్కడ అడిగింది స్పియర్ ఇంకా. సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? సర్ఫేస్ ఏరియా. Substitute and tell me. So you have to find out the equation for differential area, kada? Differential area formula and ds is equal to ఎలా రాస్తారు? R d phi dz. So ds will be equal to r d phi dz. Okay, now you know what is the value for r. You know what is the equation for z. Correct? ఒకవేళ ఇప్పుడు z వాల్యూని మనం రేంజ్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి. z is ranging from 0 to 8 అనుకోండి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అని తీసుకుంటే ఇక్కడ మన రేంజ్ ఎంత? z is ranging from what? -infinity to +infinity దీని రేంజ్ యాక్చువల్గా. ఇక్కడ దీనికి లిమిట్స్ ఏమొచ్చేస్తాయి? It is given from 0 to 8. So substitute 0 to 8 here. Let us take this. Let's చేయండి ఇప్పుడు. Tell me the answer. Eight pi r square. ఎంత వచ్చిందమ్మా? 8 pi r square. 8 So pi r square. రైట్ డైరెక్ట్లీ సబ్స్టిట్యూట్. రేంజ్ ఇప్పుడు ఆర్ వాల్యూ ఎంత? రేంజ్ ఎంత? ఎస్ ఆర్ ఈజ్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 0 to capital R. Phi is ranging from 0 to 2 pi. Z is ranging from 0 to 8. ఇది అజంప్షన్. ఒకవేళ ఏమి ఇవ్వకపోతే ఏం తీసుకుంటారు? Z అసలు మెన్షన్ చేయలేదు అనుకో, అప్పుడు Some x value. So you take it as some 0 to x or something. If nothing is mentioned. Okay. So ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో కనుక క్వశ్చన్స్లో వాళ్ళు ఇవ్వకపోతే you can directly assume the value here. Okay. Now, so this is general multiplication we have just solved till now. Now let us go for the one more step ahead. Let us solve
Let us see how do we solve the equations for a cross product. You know what is a dot product and cross product, right? So till now we were only talking about the dot product. Now we will be talking about the cross product multiplication. Let us see that. Okay, let us write the question. Given do the coplanar vectors. Okay, what are those vectors? A bar is equal to 3ax plus 4ay minus 5az, and let us consider one more equation as b bar is equal to minus 6ax plus 2ay plus 4az. So let us consider these two. Now I want to find out what obtain for these two vectors. Obtain the unit vector. Okay, the vector normal to the plane containing the vectors A and P. Now, how do we find out? So, ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తారంటే we will be solving it by using A bar cross product of B bar. So, how do we write? Cross product అన్నప్పుడు generally we will be talking about the determinant form, is it? So, we will be write AX, AY, AZ ఉన్నాయి కదా. So, how do we write? AX, AY, AZ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ రాయాల్సింది ఏంటిది? We will be first talking about the A equation, is it? So A లో ఏమున్నాయి వాల్యూస్? AX దగ్గర ఎంత ఉంది? So we will be getting 3 here, next 4 here, minus 5 here. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది? Minus 6, 2 and 4. So now let us see how do we solve. డైరెక్ట్గా ఇలా డిటర్మినెంట్ మల్టిప్లై చేయమంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు కదా. ఐఎమ్ జస్ట్ ఇండివిజువల్లీ రైటింగ్ ద ఈక్వేషన్స్ నా. ఓకే, లెట్ us see. ఇలాగే చేయాలమ్మా, ఇండివిజువల్గా తీసుకో. ఇలా అంటే ఈ స్టెప్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఎగ్జామ్లో, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ యూ. సో ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద ఏఎక్స్ వాల్యూస్. ఏఎక్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఐ విల్ హ్యావ్ టు క్లోజ్ దిస్. ఈ ఈక్వేషన్ క్లోజ్ చేయాలి. సో మిగిలిన డిటర్మినెంట్ వాల్యూస్ ఎంత? నాకు ఇక్కడ మిగిలింది ఏంటి? 4 minus 5, 2 and 4. ఇది మిగిలిన. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటిది? AY, is it? సో AY తీసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నేను? జనరల్గా ఎప్పుడైనా తీసుకునేటప్పుడు we will be getting the second term as minus. We will be getting the second term as minus term కదా. So I'll let this minus AY. ఇక్కడ మిగిలింది ఏంటిది? AY టర్మ్ తీసేసి మిగిలిన టర్మ్స్ రాస్తాను. సో 3 minus 5 minus 6 and 4 plus last term is AZ, correct? So next one we will be getting is AZ terms moves as మిగిలిన రాస్తాం. 3 4 minus 6 and 2. So now we will be have to solve this. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఇది ఎంత? AD minus BC కదా ఫార్ములా మనకు కావాల్సింది. So what is the answer you get here? 26. So this answer will be 26AX. Next one? Plus 18AY. Plus 18AY. Plus Plus 30AZ. 30AZ. So this is the equation we will be getting. We have got for A cross B. ఇదేంటి? డిటర్మినెంట్ మల్టిప్లికేషన్ A cross B మనకు వచ్చింది. బట్ మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటిది? వాట్ ఈస్ దట్? వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద యూనిట్ వెక్టర్. సో యూనిట్ వెక్టర్ ఫార్ములా ఆల్రెడీ తెలుసు. హౌ డు వి ఫైండ్? యూనిట్ వెక్టర్ నార్మల్ అంటే తీసుకున్నప్పుడు ఎలా తీసుకుంటారు? AB bar by mod AB తెలుసు కదా, ఇందాక మనం రాసాం ఆల్రెడీ. అక్కడ డాట్ ప్రొడక్ట్ ఉంటే డాట్ ప్రొడక్ట్ వేస్తారు, క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఉంటే క్రాస్ ప్రొడక్ట్ వేస్తారు, డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తారు. దిస్ ఇస్ 26AX plus 18AY plus 30AZ by mod వాల్యూ కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? సో హౌ డు వి రైట్ ద mod వాల్యూ? రూట్ ఆఫ్ 26 square plus 18 square plus 30 square. So whatever the answer you're getting, if it suppose ఇక్కడ x వచ్చింది అనుకోండి, suppose, so this you will be writing it as 26 by x ax. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ నేను రాసింది ఇది క్యాల్కులేట్ చేయట్లేదు, that's why I'm writing it as x directly. Otherwise you have to write the equation. Plus next 18 by x ay plus 30 by x az రాయాలి. అంటే total you divide it and write the equation completely.
So this will be the answer for your unit vector. Am I clear? Yes, ma'am. Like this, you will have to solve the equation for the cross product. ఈ స్టెప్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, but for your understanding I have just written that equation. Okay, మళ్ళీ ఫైనల్ గా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి. So this is how you will be solving the equations for the basic values, vector multiplication అవి ఎలా సాల్వ్ చేయాలని. Now let us go for the next one, which is all about the Coulomb's law. What is the Coulomb's law? Coulomb's law equation ఏంటి? What is Coulomb's law? Q1 Q2 4 pi epsilon r square. It's not audible. Sound చాలా ఎక్కువ పెట్టా, కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి. చెప్పండి. Waiting. What is Coulomb's law? Formula ఏంటి? Q by 4 pi epsilon r square. AR bar. F is equal to కదా చెప్పాల్సిందే. Coulomb's law దేంట్లో ఏది కనుక్కుంటాం Coulomb's law కి సంబంధించి? Force. Force is equal to Q1 Q2 by 4 pi epsilon r12 A bar into N. Let us solve the equation for Coulomb's law. Generally, I am writing the formula direct. So force is proportional to Q1 Q2 by R square. So the proportion to remove చేయాలంటే ఎలా రాస్తారు? F is equal to K into Q1 Q2 by R square. But what is K? 1 by 4 pi epsilon. So F is equal to Q1 Q2 by 4 pi epsilon R square. ఇది నార్మల్గా మనం రాసే ఫార్ములా. ఇదేంటి వితౌట్ వెక్టర్, ఒక స్టాటిక్ వాల్యూస్ తీసుకుంటే. అదే ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెక్టర్ ఫార్మ్, సో హౌ డు వి రైట్? వెక్టర్ ఫార్మ్లో రాయాలంటే ఎలా రాస్తారు? సో టూ ఏదైనా సపోజ్ ఆన్ విచ్ పర్టికులర్ చార్జ్ వీఆర్ ఫైండింగ్ అవుట్, అకార్డింగ్లీ వీ విల్ రైట్. Suppose let us understand or find out the force we are finding it out at the point Q2. So F2 is equal to ఎలా రాస్తారు? Q1 Q2 by, ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెక్టర్ నౌ. ఇక్కడ నేను వెక్టర్ ఫామ్ రాయలేదు. వెక్టర్ ఫామ్ ఎప్పుడు రాసినా సరే వీ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అస్ ద యూనిట్ వెక్టర్. So 4 pi epsilon naught r12 square, because I am trying to find out the force at 2. ఇదేంటి? The value of radius at 2 with respect to 1. అర్థమవుతుందా? R12 అంటే ఫోర్స్ రేడియస్, we are finding out distance vector at point 2 with respect to point 1. So that is what it meant. So then we will be writing the equation like this. So this is the equation for your Coulomb's law. Again, you know what is called as unit vector A12 అంటే ఎలా రాస్తారు? R12 bar by ఇదేంటి ఫార్ములా? R12 bar by modulus of R12. ఇక్కడ R12 ఆల్రెడీ ఉంటుంది, to the power 3/2 అవుతుంది. సాల్వ్ చేసేటప్పుడు we have to find out step by step. Am I clear? Yes. Yes, ma'am. Right. Now you solve the problem. I'll give the question. I'll give you time also. Solve the problem. So, fifth problem. Find the force on a charge of minus 100 millicoulombs located at P of 2, 0, 5 in free space due to another charge of 300 microcoulombs located at Q of 1, 2, 3. So what is it you have understood here? First draw the diagram, that will be better. Oh madams, కొంచెం slow please. So this is your XYZ coordinates. So first point is at P, correct? So
So it is 2 comma 0 comma 5. Somewhere it will be here because y term is 0. No? So somewhere point here you will be getting 2 comma 0 comma 5. And the q term is 1, 2, 3. All the three terms are there. Let us just take it as here. 1 comma 2 comma 3. Okay. So this point is having a charge of q1 which is equal to how much? Minus 100 millicoulombs, and this is the charge we are having it as q2 which is equal to 300 microcoulombs. Now how do we find out? So let us consider the distance vector between this p and q. Let us consider the distance vector is r bar. So how do we find the equation here? First, I mean telling you how to solve the equation, then you solve it and tell me. So r bar is equal to p bar minus q bar. You will find out this equation, then also find out what is r bar, then you find out what is the unit vector. Alagankuntar r bar by modulus of r bar. Find out this one, then we will be substituting in the formula. So fp we have to find out. So this is nothing much q1 q2 by 4 pi epsilon naught r square ar. So this is the formula we have to substitute. Try these one. Okay, try these. Tell me the answer. Find out. Solving. No. Solving. Yes, ma'am. What's the answer? What is R bar you got? P bar minus Q bar అంటే ఎలా రాస్తారు? Ax bar minus ఎంత వచ్చింది? Ax bar minus 2ay plus 2az. Now what is the AR this one? ఇది ఏమొస్తుంది? ఇది ఎంత? Modulus of R bar ఎంత? Root of 1 square. 3 man. So it is 3, no? So plus minus 2 square plus 1 square. So it is equal to 3. This will be equal to ax minus 2ay plus by 3. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. So how do we find out now? fp is equal to q1 ఎంత? Minus 100 millicoulombs కదా? So minus 100 into 10 power 3. Sorry, minus 3. Into next one enta 300 microcoulombs, correct? So 300 into 10 power minus 6 divided by 4 pi epsilon naught value enta free space icharu kada question lo epsilon naught value enta 8.854 into 10 power minus 12 into ikkada r square enta 3 kada, so 3 square. So ఇప్పుడు మిగిలింది ఎంత? AR. సో AR వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? యూనిట్ వెక్టర్ కదా. సో AX minus 2ay plus 2az by 3. So solve this one. Solve this equation.
And also tell me what is the equation for modulus of FP bar. అంటే ఏం చేయాలి, వచ్చిన ఆన్సర్ని మళ్ళీ రూట్ చేస్తే వస్తుంది కదా. సో టెల్ మీ modulus value also. What's the equation to find out? Ma'am, Hello? Yeah, ma'am. can we take approximation, ma'am? Approximation తీసుకోవచ్చా మ్యామ్? తీసుకోవచ్చమ్మా. అట్లయితే 10,000 to AX bar minus ఓకే, 20,000 ఇప్పుడు into అవన్నీ ఓకే పర్వాలేదు, వస్తుంది, పెద్ద పెద్ద వాల్యూస్ వస్తాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్ని మైక్రో మిల్లీలో ఉన్నాయి కాబట్టి. కానీ నాకు ఎఫ్పి వాల్యూ చెప్పండి, ఎఫ్పి వాల్యూ చెప్పండి. మోడ్ ఎఫ్పి, P value na ma'am. మోడ్ ఎఫ్పి minus Model k 10k x టోటల్ వాల్యూ ఎంత వస్తుందా? మోడల్స్ ఆఫ్ ఎఫ్పి ఇప్పుడు వస్తుంది కదా, ఇక్కడ వచ్చే ఇది ఏదో వచ్చింది కదా ఆన్సర్, ఇట్లా ఇదేదో వచ్చింది కదా. Yes, ఈ ma'am. మూడింటిని ఇది ఇక్కడ 1 2 3 అనుకోండి సపోజ్, ఇక్కడ మళ్ళీ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ వేయాలి కదా, అప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? న్యూటన్స్ లో రావాలి, ఫోర్స్ కదా, ఫోర్స్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ న్యూటన్స్ ఇస్ ఇట్. సో నాకు టెల్ మీ ద ఆన్సర్. $30,000 ma'am. 30,000 newtons. ఓకే, నాకేమో 29 Approximate. చేయండి. 29 change వస్తుంది మేము అప్రాక్సిమేషన్ తీసుకుంటే. సరే సరే, అదే ఫస్ట్ అయితే ఆన్సర్ రాసాడు. 29.96 సంథింగ్ అది వస్తుంది నాకు. సో కిలో న్యూటన్స్ వచ్చిందా? Yes ma'am. వచ్చిందా ఇది? టుమారో నేను కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్, నేను క్వశ్చన్స్ అని నేను పీడిఎఫ్ లాంటి తయారు చేసి నేను పంపిస్తాను. అన్ని ఇక్కడ సాల్వ్ చేయాలంటే 1 hour కుదరదు కదా. సో దట్స్ ఓకే. టుమారో ఐ విల్ సెండ్ యూ సమ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ అగైన్, యూ కెన్ ట్రై దోస్. అంతకుముందు అడిగారు బట్ ఐ కుడ్ నాట్, ఐ వాజ్ ఆన్ లీవ్, సో ఐ కుడ్ నాట్ సెండ్ ఇట్. Now let us find out the next problem on electric field intensity. Okay, rotation is E bar, is it? Now what is the formula? What's the formula? So for general ga manam ichedi enti, it is nothing but force per unit charge. So మనకు ఆల్రెడీ ఫోర్స్ తెలుసు, ఇందాక మనం రాసాం కదా కూలంబ్స్ లా ప్రకారం we have got the force. So now from that we will now find out what is the equation for the unit charge. Okay. ఓయ్ కొంచెం మెల్లగా. So now E bar we will be getting it as force per unit charge. So I'll be writing it as Q by 4 pi epsilon naught R square AR. So now this is the equation we have to get. Now let us solve the problem. Okay, sixth one. Determine electric field intensity at the origin due to a point charge of
54.9 nanocoulombs located at minus 4 comma 5 comma 3 meters in Cartesian coordinate system. So how do we solve? ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి? సో డైరెక్ట్గా దే హ్యావ్ గివెన్ us to find out what is the equation or what is the electric field intensity at the origin. అంటే 2 పాయింట్స్ కనుక మనకు రావాల్సింది ఆరిజిన్ దగ్గర కనుక్కోవాలంటే. ఎందుకు ఆర్ స్క్వేర్ కావాలంటే దిస్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ వెక్టర్ ఇస్ ఇట్. సో వీ నీడ్ 2 పాయింట్స్. ఒకటేమో ఆరిజిన్ మెన్షన్ చేసేసారు, ఒకటేమో ఇచ్చిన పాయింట్ -4 కామా 5 కామా 3. Now we have to find out the equation. So what is the formula? E bar is equal to Q by 4 pi epsilon naught r square AR. So this is the equation we have to get. Correct? Now, can you solve this? First find out what is the equation for R bar. Okay, point M origin, okay, point M given already. So find out the point here. Electric field intensity at the origin kanukkoli ante origin minus that value we have to get. అప్పుడు ఎలా వస్తుంది? 0 minus of minus 4ax plus 0 minus 5ay plus 0 minus 3az. అర్థమైందా ఇది? Now, like this we will be getting the equation for R bar. Then find out what is the equation for mod R bar. Then substitute the value in terms of E. What's the answer? Ravinder? ఇది అటెండెన్స్ స్క్రీన్ షాట్స్ తీసి నాకు పంపించవా ఒకసారి? ఓకే మ్యామ్. నేను ఇది తీసుకోవట్లేదు, నీకు స్క్రీన్ షాట్ వస్తుంది, అందరి నంబర్స్ పేర్లు వస్తాయి కదా, వస్తాయి మ్యామ్. అలా తీసి పంపించు స్క్రీన్ షాట్స్. ఓకే మ్యామ్. వాట్స్ ద ఆన్సర్? So this is what is the R bar value Modulus here? modulus value చెప్పాలా, ఈక్వేషన్ చెప్పాలా మ్యామ్? రెండు చెప్పాలి. R bar ఎంత? R bar value 4ax minus 5ay minus 3az. ఇప్పుడు mod R bar ఎంత? 5 root 4 square plus 5 root 2. 5 root 2. అయ్యా అంతకు మరి మీకు కాంప్లెక్స్ స్క్వేర్ రూట్స్ ఏం చేయక్కర్లేదు, నార్మల్ గా తీసుకోండి. ఎందుకంటే మీరు డినామినేటర్లో వేసినప్పుడు ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ పవర్ 3/2 వస్తుంది, రూట్స్ పోతాయి అన్నిట్లో. సో అంత ఏం చేయక్కర్లేదు. ఓకే, డైరెక్ట్గా వేసుకోండి. రూట్ 50 4 square plus 5 square plus 3 square. ఇప్పుడు ఈ బార్ ఎంత? ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ క్యూ? 54.9 నానోకూలమ్స్ కదా, అంటే ఇంటూ 10⁻⁻9. కాంప్లికేట్ చేసుకోవద్దు ప్రాబ్లమ్స్, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టర్మ్స్ లో ఏఆర్ అంటే ఏంటి? ఆర్ బార్ బై మోడ్ ఆర్ బార్. ఇక్కడ రూట్ 50 స్క్వేర్ వస్తుంది, ఇక్కడ రూట్ 50 వస్తుంది. ఆ రూట్స్ అన్ని పోతాయి కదా ఆటోమేటిక్గా. సో ఎక్కువ కాంప్లికేట్ చేయక్కర్లేదు, కాంప్లెక్స్ రూట్స్ మనకేం అవసరం లేదు. సో కింద వచ్చేటప్పటికి 4 pi into 8.854 into 10⁻⁻12 into root 50 square. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి అగైన్ సబ్స్టిట్యూట్ ది ఈక్వేషన్. వాట్స్ ది ఈక్వేషన్? 4ax minus 5ay minus 3az by root 50. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత? సో ఈ బార్ ఈక్వేషన్ కావాలి నాకు వెక్టర్ ఫామ్ లో. యూనిట్స్ ఏంటి? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీకే ఫోర్స్ కంటే న్యూటన్స్ రాసాము. Force per Holes per meter. యూనిట్స్ వోల్ట్స్ పర్ మీటర్. ఆ ఫోర్స్లో అయిపోయినాయి నాయన,
ఫోర్స్ అయిపోయి మనం ఇక్కడ వోల్టేజ్లోకి వచ్చాం. ఓకే, నౌ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 5.58 into AX bar plus 6.98 into AY bar plus రాసుకుని 4.18 into AY. నాయన ఆగు, నీకు వస్తే సరిపోదు, మాకు నేను రాయద్దు. 5.58 AX minus 6.97 AY. Next Minus 4.18. 4.1 Eight. is it volts per meter. So this is how you will be getting the equation for electric field intensity. Okay, shall we continue or stop? Emma, ఏదో చెప్తుంటారు. Out of 130 students, only 30 students are there. I don't know. రివిజన్ క్లాసులు పెట్టి ఏం లాభమో నాకైతే తెలియట్లేదు. మరి నేను ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ పంపించానమ్మా మీకు, దాంట్లో అన్ని చదువుకోండి. పాస్ అవ్వాలంటే అది మాత్రమే చదవండి, ఆ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ మాత్రమే. లేదు మంచి స్కోర్ రావాలంటే అన్ని ఇంట్లో చదవండి. ఇంకొక టాపిక్ చెప్పాలి నేను, అది నేను ఎల్లుండి మళ్ళీ క్లాస్ ఉంది కదా, ఎల్లుండి తీసుకుంటాను. రిఫ్లెక్షన్స్ అవి ఉన్నాయి కదా, థర్డ్ యూనిట్లో ఒక టాపిక్ ఉంది కదా, అది నేను ఐ టీచ్ ఆన్ థర్స్డే. థర్స్డే క్లాస్ ఉంది కదా, మార్నింగ్ 9:30 కాబట్టి అదే 10 o'clock కవర్ ఉంది కదా, 10 to 11 తీసుకుంటాం. ఆ రోజు కాకపోతే 9:30కే జాయిన్ అవ్వండి, ఎందుకంటే టైం ఎక్కువ పడుతుంది. క్వైరీస్ ఉంటే ఎవరి దగ్గర పోవాలి, చేంజ్ చేయించుకోవాలంటే డైరెక్ట్ పోవటమేనా? నాకు అదొద్దు, ఏడబ్ల్యూపీ చెప్తాను. రెండు సేమ్ అడగలే నేనేమి, అదొకటి ఇదొకటి ఇవ్వమని చెప్పాను. అవును, మరి ఫైనల్ ఇయర్ మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఓకే మా, సో విల్ కంటిన్యూ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ దెన్. నేను రేపు క్వశ్చన్స్ అన్ని మీకు పోస్ట్ చేస్తాను, చూసుకోండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా ఎల్లుండి అడగచ్చు. ఓకేనా? రవీందర్ పంపించావమ్మా? యా మేము పంపించాము.
ఓకే. బట్ నెక్స్ట్ క్లాస్కి చాలా అందరూ జాయిన్ అయ్యేలాగా చూడండి. సిఆర్స్ ఇద్దరు 2 క్లాసుల వాళ్ళు. ఓకే మ్యామ్. ఎందుకంటే ఇది ఇంత 30 మందికి 120 స్టూడెంట్స్ ఉండాల్సిన 30 స్టూడెంట్స్కి రివిజన్ క్లాస్ తీసుకొని కూడా వేస్ట్ కదమ్మా. నేను చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ నేను ఎల్లుండి చెప్పేది. అందులో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ చాలా వస్తాయి. సో మేక్ షూర్ ఎవ్రీబడి జాయిన్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. 10 o'clock అని వాళ్ళు షెడ్యూల్ ఇచ్చారు, 10 to 11 క్లాస్ అని. బట్ జాయిన్ బై 9:45. అర్థమవుతుందా? నేను మళ్ళీ చెప్తాను, దానిలో మెసేజ్ పెడతాను. 9:45 కల్లా 2 సెక్షన్స్ వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వండి.